Welcome friends. Today we will discuss the differences between company and a partnership firm. So differences between company and the partnership firm, very easy question, and I think you all have studied these differences at your 12th level. 12મા ધોરણમાં તો કે આવા ડિફરન્સીસ છે તમે ડિસ્કસ કરેલા હશે અને કદાચ એનું બહુ ડિટેલ્ડ ડિસ્કશન રિક્વાયર્ડ નથી, જસ્ટ તમે એના હેડિંગ બેઝિસ ઓફ ડિફરન્સ મીન્સ જે ડિફરન્સીસના પોઈન્ટ્સ છે એને યાદ રાખશો તો આ કેસમાં પણ ઓટોમેટિકલી તમે એનો આન્સર છે એ આપી શકશો. Say for example, let's discuss the differences between company and a partnership. So the first basis of difference given is regulating act. So from this basis of difference we can say that there is a difference between regulating act. So for company, what is the regulating act? For company, the regulating act is the Companies Act 2030, and for partnership, for the partnership firm, the name of the regulating act is the Indian Partnership Act 1932. જો આ ડિફરન્સીસ એવા છે કે મે બી કદાચ અહીંયા પોઈન્ટનું નામ આવશે તો તમે પણ એનો આન્સર છે આપી શકો, કદાચ તમને એનો આન્સર ખ્યાલ પણ હશે, but still it is given in your syllabus, so we are discussing it, but it is very easy question. Second basis of difference is legal status. So in case of company has a separate legal status from its member, while in case of partnership firm has no separate legal status from its member. તો ત્યાં પાર્ટનરશિપ ફર્મની કોઈ સેપરેટ લીગલ આઇડેન્ટિટી, કોઈ સેપરેટ લીગલ સ્ટેટસ નથી, જ્યારે કંપની છે એને આપણે કહીએ છીએ કે ઇટ હેઝ અ સેપરેટ લીગલ સ્ટેટસ. નેક્સ્ટ, નંબર ઓફ મેમ્બર્સ. તો અહીંયા પણ આપણે કહીએ છીએ નંબર ઓફ મેમ્બર્સમાં મિનિમમ મેક્સિમમ નંબર્સની વાત કરીએ તો પાર્ટનરશિપમાં કંપનીની વાત કરીએ તો કંપનીમાં નંબર ઓફ મેમ્બર્સ, હા તો નંબર ઓફ મેમ્બર્સ માટે રિસ્ટ્રિક્શન્સ છે. પબ્લિક લિમિટેડ કંપની માટે રિસ્ટ્રિક્શન્સ છે, private limited company માટે restrictions છે, but there is no restriction on the number of members in case of public limited company. Minimum number of members required are 2 in both the cases. Private limited company માટે minimum 2, partnership firm માટે minimum 2 members required છે, public limited માટે minimum 7 members required છે. Okay. મેક્સિમમ તો કે મેક્સિમમનું રિસ્ટ્રિક્શન છે પબ્લિક લિમિટેડમાં કોઈ રિસ્ટ્રિક્શન નથી, હા પણ પ્રાઇવેટ લિમિટેડમાં રિસ્ટ્રિક્શન છે. સેમ વે પાર્ટનરશિપ ફર્મ છે તો પાર્ટનરશિપ ફર્મમાં આપણે કહીએ મેક્સિમમ નંબર ઓફ પાર્ટનર્સ કેટલા હોઈ શકે, તો પ્રેઝન્ટ લિમિટ ઓફ મેક્સિમમ નંબર ઓફ પાર્ટનર ઇઝ 50. તો 50થી વધારે પાર્ટનર્સ છે તમારી પાર્ટનરશિપ ફર્મમાં ન રાખી શકાય. હા એની વધારે નંબર ઓફ પાર્ટનર્સ વધી જાય છે, સો ઇન ધેટ કેસ યુ આર રિક્વાયર્ડ ટુ ઇન્કોર્પોરેટ યોર પાર્ટનરશિપ ફર્મ એઝ અ કંપની. નેક્સ્ટ, the liability of member, very easy point of difference. So in case of company, the liability of member may be limited, and it may be limited by shares or it may be limited by guarantee, or in certain cases there may be a company with the unlimited liability also, but normally the liability of member will be limited. While in case of partnership firm, the liability of member is always unlimited. એ કેસમાં એની પર્સનલ જે કંઈ બી પ્રોપર્ટીઝ છે એને પણ પાર્ટનરશિપ ફર્મના ડેટ પે કરવા માટે યુટિલાઇઝ કરવી પડશે. સો ધીસ ઇઝ ધ ડિફરન્સ બિટવીન પાર્ટનરશિપ ફર્મ એન્ડ કંપની, દેટ ધ લાયબિલિટી ઓફ મેમ્બર ઇઝ અનલિમિટેડ ઇન કેસ ઓફ પાર્ટનરશિપ ફર્મ. નેક્સ્ટ, ધ મેનેજમેન્ટ. સો ઇન કેસ ઓફ કંપની, ધ પાવર્સ ઓફ ધ મેનેજમેન્ટ આર નોટ વેસ્ટેડ ટુ ધ મેમ્બર્સ ઓફ કંપની. So members are not entitled to participate in the conduct of business because the management power of the companies are given to board of directors. While in case of partnership firm, every partner has a right to take part in the management of business of the firm. Every partner is entitled to participate in the business of management. So in partnership firm, all the partners can participate in the management, while in case of company, members are not entitled to participate in the management of company. Next, the registration. So registration of company is compulsory.
because only after the registration company is incorporated. So we can say incorporation or registration of company is compulsory. While in case of partnership firm, the registration of the partnership firm is optional. Means partnership firm may be registered or it may be unregistered. So registration of partnership firm is not compulsory. It is at the choice of partners. Next, statutory obligations. So in case of company, there are number of statutory obligations. Say for example, filing the memorandum, filing the articles of association, filing the any change made in the company. तो कंपनी में जे कई भी चेंजीस तमे थाय छे नॉर्मली आ चेंजीस केवी रीते थता होय छे बाय पासिंग द रिजोल्यूशन. So you have to file all the documents regarding the decisions of the company. You have to held AGM. For holding the AGM, you require to give the notice of at least 21 clear days. So there are number of statutory provisions regarding the companies. So in compared to partnership, the legal compliance statutory obligation of company is more. While in case of partnership firm, there are very little restriction in case of partnership firm. So there is no so much of the statutory obligation on the partnership. The next, capital. So change in the capital. Share capital of the company can be changed only through the strict compliance of the provision of Companies Act. Companies Act માં capital reduction, capital માં changes, even increase decrease માટે જે કંઈ બી compliance છે એ તમારે fulfill કરવા પડશે. Then after you can change in the capital of the company. But in case of partnership firm એની કેપિટલમાં તો કે મેમ્બર્સ છે એના પાર્ટનર્સ છે એના મ્યુચ્યુઅલ કન્સેન્ટથી પણ કેપિટલમાં તમે ઇન્ક્રીઝ ડિક્રીઝ ચેન્જીસ છે એ કરી શકતા હોવ છો. So there is no so much of legal compliance is required for alteration of the capital in case of partnership. The next, length of the existence. So this point also we have discussed in the characteristic. A company enjoys perpetual succession. So existence of the company is endless. Even in case of death of all the members, the existence of the company remains continuous. While in case of partnership, the existence of the firm depend on the death, admission or death or retirement of partner. Because in case of death of a partner, the partnership firm is dissolved. So existence of partnership is depend on the death of partner. While in case of company, the existence is independent from the life of members. Next, contractual capacity. So company has a separate legal identity, so company can enter into the contract with other parties in its own name. Company can sue the other party in its own name. While in case of partnership firm has no separate legal existence, so it cannot enter into the contract in its own name. In partnership, you have to enter into the contract in the name of partners. So partnership firm cannot enter into the contract in its own name. So partnership firm has no contractual capacity. Next, arrangement. So arrangement between the members is not permissible under the Companies Act. While in case of partnership, the partners may make certain financial arrangement between themselves. So arrangement between the partners is permissible, there is no restriction, but the financial arrangement between the members of the company is not allowed. The next, transferability of interest. So in case of company, the transfer of the shares of private limited company is restricted, but still it is transferable. And in case of public limited company, shares are freely transferable. While in case of partnership firm, you cannot transfer your share without consent of all the other partners. So in that case, the shares of the partnership firm is not easily transferable, not freely transferable as the shares in company is transferable. So there is a restriction on transferability of interest. Next, winding up.
So for winding up of the company, we have to follow the provisions given in the Companies Act, and through the procedure of the winding up provided in the Companies Act 2013, a company may be wound up. But for winding up or dissolution of the firm, there is so much provisions required to be followed. So dissolution of the partnership firm, winding up of the partnership at will may be done at any time by any partner by giving notice in writing. So legal compliance is not required for winding up of partnership firm. Agent. So in case of company, every member is not the agent of the company. So the act of member are not binding on the company. Members જે કંઈ બી કામ કરશે એના માટે કંપનીની કોઈ લાયબિલિટી આવતી નથી. પણ પાર્ટનરશિપમાં આપણે કહીએ છીએ કે એવરી પાર્ટનર ઇઝ એન એજન્ટ ઓફ ધ પાર્ટનરશિપ ફર્મ. તો પાર્ટનર્સ જે કંઈ બી એક્ટ કરશે એના માટે પાર્ટનરશિપ ફર્મની લાયબિલિટી આવશે. પાર્ટનર ગુડ્સ પરચેસ કરશે તો એની પ્રાઇસ પે કરવાની લાયબિલિટી જે કોની આવશે તો કે પાર્ટનરશિપ ફર્મની. રીઝન every partner is an agent of the partnership firm. And last, dissolution. તો dissolution જે winding up જેવો જે point છે અહીંયા આપણે કહીએ છીએ for dissolution of the company we have to comply the legal provisions given in the Companies Act. While dissolution of the partnership is very simple, very easy in compared to the dissolution of the company. So these are the points of differences between company and the partnership. And now we will discuss the another difference between private company and public company. So in that case also we are discussing just heading. So you can understand from the heading what are the differences. So first, minimum number of members. So in private limited, minimum number of members required are 2. And in public limited, the minimum number of members required are 7. Maximum number. So in case of private limited company, maximum number of members are restricted up to 200. While in case of public limited company, there is no restriction on the number of members. Minimum capital. તો આ પોઈન્ટ છે એમાં પણ અત્યારે કોઈ ડિફરન્સીસ નથી, પણ અહીંયા એક ડિફરન્સનો પોઈન્ટ આપેલો છે regarding the previous provisions. Presently, no minimum capital is required to incorporate a private limited company or a public limited company. But in previous provision, before the certain amendments, the minimum paid up capital is required for private limited company is 1 lakh and for public limited company was 5 lakh. But presently this point is not relevant because there is no difference in minimum capital required. Next, number of directors. So in case of private limited company, minimum number of directors required 2. In case of public limited, minimum directors required 3. Next, restriction on the appointment of directors. तो આ કેસ restriction on appointment of directors. તો પ્રાઇવેટ લિમિટેડ કંપનીમાં તો કે ડાયરેક્ટર્સના અપોઇન્ટમેન્ટ માટે કોઈ રિસ્ટ્રિક્શન્સ નથી, તમે ગમે એટલી કંપનીમાં એઝ અ ડાયરેક્ટર્સ જે વર્ક કરી શકો છો. જ્યારે પબ્લિક કંપનીમાં આપણને આપેલું છે there are certain restrictions for the appointment of directors. Next, restriction on invitation to subscribe for the shares. So private limited company is prohibited from inviting the public to subscribe the securities of the company. तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जे प्रोस्पेक्टस इश्यू करी सके नहीं અને પોતાની સિક્યુરિટી સબસ્ક્રાઇબ કરવા માટે પબ્લિકને ઇન્વિટેશન આપી શકશે નહીં. While in case of public limited company, there is no provision to invite the public for subscribing the securities of company. તો પબ્લિક લિમિટેડ કંપની છે કે જે પ્રોસ્પેક્ટસ ઇશ્યુ કરી શકશે. So there is no restriction for the public limited company. Next, transferability of shares or debentures. So in both the cases, public limited or private limited, shares and debentures are freely transferable. But in case of private limited company, there are certain restrictions on the transfer of shares. Otherwise, in both the cases, shares are transferable. But in case of private limited company, transfer of shares or debenture is restricted. While in case of public limited company, transfer of shares and debentures are free.
So you can transfer your shares at n number of times. તમે જેટલી વાર ટ્રાન્સફર કરો એટલી વાર થઈ શકશે. There is no restriction on the transfer of shares or debenture in case of public limited company. The next, special privileges. The private limited company enjoys certain privileges that we have already discussed in our topic, privileges and exemption enjoyed by the private limited company. And in case of public limited company, this type of exemption or privileges are not available to the public company. Next, quorum. So in case of private limited company, unless the article prescribed for the higher number, articles માં જો તમે higher number prescribed કરેલા નથી તો ત્યાં quorum form કરવા માટે કેટલા members required છે? તો કે 2 members present in personal, not through proxy. proxy through નહીં, જે members પોતે હાજર હોય એવા 2 લોકો છે તો કે એનાથી quorum બની શકે. While in case of public limited company, તો ત્યાં સેમ પ્રોવિઝન છે કે unless the article prescribed for the higher limit, આર્ટિકલ્સમાં વધારે લિમિટ પ્રિસ્ક્રાઇબ કરેલી નથી તો ત્યાં કોરમ માટે જે રિક્વાયર્ડ નંબર ઓફ મેમ્બર્સ છે કેટલા છે? તો કે 5 મેમ્બર્સ પ્રેઝન્ટ ઇન પર્સન. તો પર્સનલી 5 મેમ્બર હાજર હોય તો કોરમ થઈ શકશે. સો ઇન કેસ ઓફ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ 2 મેમ્બર્સ રિક્વાયર્ડ ટુ ફોર્મ અ કોરમ. ઇન કેસ ઓફ પબ્લિક લિમિટેડ કંપની 5 મેમ્બર્સ રિક્વાયર્ડ ટુ ફોર્મ અ કોરમ. નેક્સ્ટ, managerial remuneration. For payment of managerial remuneration, there is no restriction in case of private limited company. Private limited company can pay any amount of managerial remuneration. But in case of public limited company, there is a restriction to pay the managerial remuneration not exceeding the 11% of the profit of company. તો પબ્લિક લિમિટેડ કંપનીમાં જે પ્રોફિટ છે મેક્સિમમ એના 11% છે એટલો જ તમે મેનેજરિયલ રેમ્યુનરેશન છે એને તમે પે કરી શકશો. સો ધીસ આર ધ પોઈન્ટ્સ ઓફ ડિફરન્સીસ બિટવીન પ્રાઇવેટ લિમિટેડ કંપની એન્ડ પબ્લિક લિમિટેડ કંપની. So that's all for today's session, and here we have completed our topic, our chapter Introduction to the Companies Act 2030. So next chapter, next topic we will discuss in our upcoming lectures. Thank you.